Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Welcome and join again in English class with Miss Nini Kodar Ismawarni. Well, today we will study about how to do something in Unit 4. Well, students, the KD we want to study today is 3.4, yaitu KD 3.4 dan KD 4.4. KD 3.4 yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan, resep minuman, dan manual pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian KD 4.4 yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk label pendek dan sederhana terkait dengan obat, makanan, dan minuman. Kemudian aim. What is the aim after studying this unit? The aim we want to reach today is understand the social function of procedure text. Second, understand the meaning of procedure text. Jadi mengetahui fungsi sosial dari teks prosedur pertama, dan yang kedua memahami arti dari teks prosedur. Well, so now we come to the text. Pay attention. Pay attention to the picture. I'm sure you all know what's the picture about. Yes, it's about cuisines. Well, student, so now I will read the text for you. Really pay attention to the text. Okay. Have you ever made something like handicraft or cuisines? What do? You have to prepare the materials and equipment, and you do some steps. That's right. So you have practiced procedure text. When you follow the instruction to do something, such as how to be healthy, how to operate computer, how to call using cellular phone, you have also done the procedure text. Even you don't need some materials equipments. This picture is an example of fried rice, which is made by following the procedural text by the goal of easy fried rice. Well, students, jadi teks ini adalah menjelaskan tentang teks prosedur. Okay. Have you ever made something like handicraft or cuisines? Pernahkah kalian membuat sesuatu seperti kerajinan tangan atau makanan? What do? Apa sih yang kamu lakukan? You have to prepare the materials and equipment, and you do some step. Kamu harus mempersiapkan bahan-bahan dan juga alat-alatnya. Kemudian langkah-langkahnya. Selanjutnya, that's right. So, you have practiced procedure text. Nah, jadi ketika kalian sudah mempersiapkan bahan-bahan, peralatan, dan juga langkah-langkahnya, itu berarti kalian sudah menerapkan teks prosedur. Kalian sudah mempraktekkan teks prosedur. Oke.
When you follow the instruction to do something, such as how to be healthy, how to operate computer, how to call using cellular phone, you have also done the procedure text. Nah, ketika kalian mengikuti instruksi manual untuk melakukan sesuatu, contohnya how to be healthy, bagaimana sih agar sehat, how to operate computer, bagaimana mengoperasikan komputer, how to call using cellular phone, bagaimana menggunakan handphone. You have also done the procedure text. Jadi itu juga merupakan langkah-langkah yang sudah kalian lakukan untuk mempraktekkan teks prosedur. Even you don't need some materials or equipment. Meskipun kalian tidak membutuhkan bahan-bahan atau peralatan. Nah, this picture is an example of fried rice, which is made by following the procedure text by the goal of easy fried rice. Jadi gambar di samping itu juga sebuah contoh nasi goreng yang dibuat dengan melakukan standar teks prosedur, yaitu easy fried rice. Nasi goreng sederhana, nasi goreng yang gampang, sederhana begitu ya. Well, students, so after reading the text, okay, what is finally we come to the definition of the procedure. Jadi apa sih definisi dari teks prosedur kalau begitu? Well, okay, definition. Procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of actions or step. Jadi, teks prosedur adalah teks yang didesain untuk mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu dicapai melalui through a sequence or action or step. Jadi melalui rangkaian kegiatan atau langkah-langkah. It explains how people perform different process in a sequence of step. Jadi, teks prosedur ini menjelaskan bagaimana seseorang menerapkan langkah-langkah yang berbeda dalam proses atau pelaksanaan dari sebuah rangkaian teks prosedur itu. Nah, anak-anak, setelah mempelajari bab ini ya, pada materi kali ini, pertemuan kali ini, sesuai dengan goal di atas, maka ada pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Number 1, what is the social function of procedure text? Ya, apa sih fungsi sosial dari teks prosedur? Second, what is the meaning of procedure text? Apa arti dari teks prosedur? Yang ketiga, find 10 vocabulary from the text. Ya, cari 10 kosakata dari teks yang sudah dibaca tadi, yaitu teks easy fried rice. Well, I think our meeting today is enough. Don't forget to study and always be healthy. Thank you very much for your attention today. Finally, let's close our class today by say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.